Ну чё, Гуня, пока. Хорошо будешь себя вести, обещаешь? Хорошо себя веди. Всем привет, меня зовут Полина, и вы все еще находитесь на моем канале, и сегодня мы с вами отправляемся в небольшое путешествие. Дело в том, что мы с моей подругой Эмили едем в Сокчо. Это популярное место среди туристов, и что самое прекрасное, я обожаю смотреть такие влоги, поэтому я считаю, я надеюсь, что вам будет интересно, покажу вам все интересные места, клевые кафешки, все, что я увижу. Буду стараться транслировать и вам. Это первый мой влог, скажем так, который я веду самостоятельно, без помощи моих друзей. И, в принципе, я там никогда не была, также в Сокчо, поэтому все мои эмоции и так далее будут натуральными, естественными. Я надеюсь, что вам это путешествие понравится, и вы останетесь в таком же восторге, как и я. Поэтому погода сегодня офигенная. Надеюсь, что дальше будет только лучше. Вот, надела пальто, взяла всякие вкусняшки, мармеладки. И в путь. Who is it? Hi, Emily. So tell us about Sokcho a little bit. Am I looking good? Yeah, you are perfect. Really? Are you sure? Yeah, I'm sure. Really? Okay. Yeah. The Sokcho is the only city in Korea which has sea and the river and the mountain all together. It's a beautiful city. Food is nice and view and landscape and everything is so nice. Wow, it's cool. So we're gonna have a good time together today. Of course. Остановка. Нужно не забывать одевать маски в таких людных местах, потому что это очень важно. Поэтому те люди, которые их игнорируют, я не понимаю, почему они это делают. Okay, we want to eat Basti. You heard about the tteokbokki? No. No tteokbokki? No. Oh my god. No tteokbokki? Are you serious? I'm serial. Oh no. You don't. Oh my god. Maybe if I see this. Yeah, I will show you what the sotok is. When you come to pit stop, you have to buy the sotok and try it. Okay. This is the course, you know. So excited. Here. This is the sotok. Oh, I tried this, right? Yeah, this is so popular whenever people come to pit stop, and then we must have that one. You know, one of the really famous comedian called Lee Young-ja, she introduced the soto, and then it's like everywhere. Everybody has this one. This is so famous and so popular. 아니야. 잠깐만. 나 있어. 러시아야. 왔어요. 나 있어. 프리티. 감사합니다. 맞아? 이렇게 하는 거. 소떡. 야. 야? 맛있어요. 야? Sausage is always good. I'm not the most beautiful person right now. You look cute. Do you know what the agarioto means? Agarioto. No. Agari means mouth. Oto means fighter. Agarioto, you always just saying, oh, from tomorrow I gotta be on a diet. And then tomorrow, you gotta say, oh, tomorrow I gotta be on a diet. Right. We call it agarioto.
다이어트. 아가리어트. 아가리어토. There's a logic here, right? So this is my life motto. Right need photo. Beautiful. Yeah. Isn't it? We are like on our family trip together. Yes. Twin trip. Twin trip. Yeah. Potato trip. Potato. Potato. Hashtag. We bought a ticket and now we will go inside, right? What is the ticket about? It's about like funicular stuff. No, it's just an entry. That's the entry? Just Yeah, we gotta buy another ticket for the cable car. Really? Yeah. Money. Money all the time. Money. Okay. 가자. 안녕하세요. Oh, successful. Mission complete. We are inside. Yay! So beautiful, right? Yeah, it's beautiful. We're gonna go up there. Really? Yeah. This is scary. We are going to go there, Yeah. and it will be like this is like made of glass. We will find it out. I don't know. Oh, very nice. This is like There is a sad story. Do you know why temples and Buddha always inside a mountain? no. Because a long time ago, when our country called Korea, at the same time, the kingdom doesn't like to the Buddhism and the monks and temple stuff, so they want to remove everything. So all the monks and then temple people ran away into the deep inside a mountain. It used to be in the city, middle of the city before. So now it's in a mountain. Sad story. Sad story. Cable. That's not even cable car. Cable car. Cable car. Чтобы вы понимали, я очень сильно боюсь таких вещей. Но иногда нужно пересиливать себя. Я вот в 25 лет первый раз попробовала американские горки. Ничего, нормально. Больше туда я, конечно, не пойду, но все равно. Фуникулер первый раз в жизни буду кататься. Надеюсь, что... Кулачки. Мне 29 лет скоро, все, хватит бояться. Со стороны нам казалось, что скорость подъема на фуникулере была очень большая, но внутри время как будто остановилось, и мы поднимались очень медленно, имея возможность наслаждаться красотой гор. Это заняло примерно 3 минуты. Мы были на высоте почти 1 километра, но нам совсем не было страшно, как это было в начале. Поверьте, это то, что стоит увидеть своими глазами. Когда мы наконец поднялись и вышли на улицу, мое сердце на мгновение остановилось. Я всегда была большим поклонником гор, но такое я видела впервые в жизни. Невероятно голубое небо, чистый воздух, и горы были так близко, казалось бы, еще чуть-чуть, и я смогу дотронуться до них рукой. Это невероятно. Мы так и стояли с Эмили и просто смотрели вдаль в тишине где-то около получаса. Пусть мы и не поднялись на самый верх, на гору, но вниз я спустилась новым человеком. Long sausage. What's a long sausage?
Ah, that's a long sausage. Yeah, let's have a sweet pancake. What do you think? Sweet pancake. Okay, sweet One pancake. 두 장에 3,500원. Okay. 아, 투장. Two for $3. Yes. 감사합니다. We can have a lunch then. Ta-da! 가자. Okay, thank you. Honey pancake. This is one of the best. Look at the cloud! Wow. You look like you're in heaven. Yeah. Literally. I like this. There are so many oil, so much oil here, but still. Very nice. Okay. 감사합니다. 갑시다. 배터리가 없어요? Приехали к морю. Если моя батарейка сядет, я буду снимать, скорее всего, на телефон, потому что я хочу вам это показать. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг разрешение будет другим. В такие моменты хочется просто наслаждаться жизнью, погода хорошая просто. И когда замечательная компания, это даже еще лучше. My baby. Hi. Be careful, car is driving. Welcome to Sokcho. This is a sea market. It smells like seafood. Yeah. Oh, look at the dog. Oh, so cute. 안녕. Who are happy? We are happy. We are so happy. Whoa! Go run and jump. Go run, jump. One more time. Wait. There are people. See, I told you, right? I'm staying here. 오빠 미안해. Bye, 성민. Bye, 성 집에 안 가.
your turn. Sit here. No, I'm not doing it. Why? Why? Сокчо. 예뻐. 폴리나 예뻐. You're so 예뻐 in Sokcho. I think you should live here. I actually live in Sokcho. Yeah. Sokcho makes me look like So alive. Son Hye-kyo. What? Like Son Hye-kyo. I'm Son Hye-kyo in Sokcho. That's so beautiful. No, I'm not. No, you look so beautiful. The power of the sea. We were thinking to have some coffee and then go to the market and then go home. This day is so long already, but still. Right now we're searching for a convenience store. Apparently there are not so many convenience stores in Sokcho. What a shame. Заряжаем наши телефоны и пойдем дальше. У нас впереди маркет, после этого домой. Потому что обратно ехать 2 часа, мы туда ехали 2 часа, обратно где-то 2,5 часа ехать домой. К Эмили у нас сегодня ночевка вместе. Girls Day, Girls Evening. Маленький девичник. Вот, поэтому заряжаемся, идем, потому что у нас все село, мы делали фотки, мы снимали видео. Поэтому будет много материала, ждите. У меня даже щечки розовые, очень жарко на улице, я сняла пальто. 이십이 없어요? 22? 22. 22면 오빠가 색깔 나와요. 잠깐 기다리세요. 네. 22면 없어서 23만. 똑같은 거요? 네. 네, 감사합니다. So we are finally at home and we bought some snacks because we will watch Itaewon Class last 2 episodes. So we need to, like, Emily already watched this, but she's a good friend, so she will watch it again with me. Yeah. You keep watching over and over and over. This is snacks I like the most. Okay. This is cinema popcorn. I think this is cheese and caramel. This is garlic. I bought this because it's pink, but this is 8. So strawberry 8, something like this. Talki, yeah, it's strawberry. This is our chicken. Finally, we will eat this. Finally. I think like this is fashion stuff, fashionista. Wait a minute, it's not over yet. Why you're so... Почему ты такая миляшечка?
Доброго времени суток, дорогие подписчики! Мы с Эмили очень хорошо провели время в Сокчо. К сожалению, мы настолько сильно устали, и у нас у обеих сели батарейки на телефонах и камерах, что мы не смогли должным образом завершить это видео. Но надеюсь, что всем вам удалось прочувствовать атмосферу этого прекрасного города вместе с нами. Большое спасибо за просмотр и ваши комментарии. Впереди будет еще много интересного материала, так что будем на связи. Целую, ваша Полли. You